Midday in Aqua subdivision, same time here in the city of Douala. Ladies and gentlemen, you're welcome to this edition of the Primetime Midday Primetime Newscast on Équinoxe Television. Good day to you, Christine Babanda. Good day, Essie Luciliengou. Madame, monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, session parlementaire 2 mars, alors que les 9 commissions générales de l'Assemblée nationale ont été constituées, les députés, quant à eux, ont brillé par leur absence tout au long des travaux. Retour sur le film de cette activité avec Joël Issengue et Guizogo. Mieux vaut tard que jamais, l'Assemblée nationale semble avoir fait sienne cette formule après l'élection de son bureau et maintenant la constitution des commissions générales. Cet exercice s'est néanmoins déroulé dans un hémicycle à moitié vide, au regret de Cavaille et Djibril. Je rappelle que Madame la Présidente, notre doyenne, avait estimé que les députés ne venaient pas aux séances plénières. Je constate aujourd'hui qu'elle a raison. Regardez la séance. Il y a au moins un tiers des députés qui ne sont pas là. De quoi appeler des justifications de la part des députés. Ce constat d'absence est dû aussi à la cérémonie qui a eu dimanche. Beaucoup sont allés en province pour la fête du parti et beaucoup ne sont même pas encore revenus. Donc ils sont encore en route. Ces constatations et justifications passées, le temps était venu à la constitution des commissions générales. Commissions générales dont les noms des membres ont été énumérés par le président de la Chambre basse du Parlement. Diago Marie, Ninche Jean-Michel, Aminatou Abbo, Jouées Abadouma. Les candidats ci-dessus désignés sont membres de la Commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire. S'il n'y a pas d'objection. Désormais, c'est au pas de course que ces commissions essaieront de sauver la mise de la session de mars qui aura été très perturbée. Après 3 semaines à se tourner les pouces, les sénateurs sont enfin prêts à accueillir le probable projet de loi, entre autres, après la constitution des 9 commissions générales spécialisées. Écho des activités à la Chambre haute du Parlement, c'est avec Élisée Pogba et Marcelin Gonçon. Sans ces commissions, le Sénat est presque une coquille vide. C'est pourquoi, après la mise en place du bureau vendredi dernier, la constitution des différentes commissions spécialisées était un impératif catégorique. Au nombre de 9, ce sont elles qui reçoivent et examinent les projets de loi pour une première validation, avant leur adoption définitive en séance plénière. Vous savez qu'on ne peut pas faire le travail sans que des commissions soient constituées. Le vote des lois, l'appréciation de tous les textes qui nous sont donnés se fait d'abord en commission. C'est la commission, le véritable laboratoire qui examine en profondeur les textes qui nous sont donnés. Et c'est après cela que ces textes sont revus en plénière. Donc le véritable travail doit être fait en commission. Et vous savez très bien que les commissions sont constituées en fonction des activités que nous pouvons mener ici au Sénat. En dehors de la constitution des différentes commissions, les présidents, secrétaires et autres rapporteurs des dites commissions ont été élus à l'unanimité de leurs membres respectifs, sans grand changement par rapport à 2023. Et tel que le Parlement est organisé, il y a 9 commissions générales. C'est donc à travers ces commissions qu'est réparti le travail du Parlement. Ma commission est souvent reconnue comme commission phare s'agissant de l'examen de la loi des finances. Mais entre-temps, on peut avoir d'autres projets de loi relatifs, n'est-ce pas, à l'aspect financier. Donc tous les textes qui ont des rapports avec la finance sont en principe examinés par la commission des finances et du budget. Du fait du retard accusé dans la mise en place du bureau, les sénateurs n'ont plus qu'une semaine pour tenter de sauver les meubles avant la clôture de la première session ordinaire de l'année 2024. La séance plénière de ce 26 mars était présidée par le vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye.
Intéressons-nous à présent à cette initiative du ministère de l'Éducation de base qui a décidé de fournir les actes de naissance aux enfants dépourvus de ce document capital. Reportage dans la ville de Yaoundé, Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. Le constat est plus qu'alarmant. Plus de 28% des élèves du primaire n'ont pas d'acte de naissance. Environ 1 569 660 enfants n'ont pas d'acte de naissance dans tout le cycle primaire, avec 276 280 enfants du niveau 3, à savoir du CM1, classe 5, CM2, classe 6. Et près de la moitié, c'est-à-dire 47% de ces élèves, se recrutent dans des zones d'éducation prioritaire. Un phénomène accentué par les conflits qui occasionnent les déplacements massifs des populations. Il faut donc agir dans l'urgence pour rectifier le tir et donner la chance à tous les enfants en fin de cycle primaire d'accéder au précieux sésame qu'est l'acte de naissance et ainsi de participer aux examens. C'est la raison pour laquelle les dates de recevabilité des dossiers ont été repoussées pour qu'on donne une chance à tous les Camerounais en âge de composer au CEP ou au FESC, le Living Certificate, de pouvoir passer ces examens. Pour nous, c'est vraiment une opération cruciale parce que ça va permettre vraiment à ces enfants d'avoir cette opportunité de continuer leur éducation. L'objectif de la SND 30, c'est de réaliser 100% d'achèvement au primaire. Et nous pensons que cette initiative contribuera à atteindre cet objectif. Les pouvoirs publics ont certes leur part des responsabilités, mais les parents sont également interpellés, eux qui ne jouent pas toujours franc jeu, en refusant de déclarer les naissances, mais plus grave encore, qui passent le temps à changer les âges de leurs enfants, ce qui fait que la première naissance disparaît, et parfois la deuxième ou la troisième, et l'enfant se retrouve globalement sans identité. D'ores et déjà, les présidents des cours d'appel et procureurs généraux près les dites cours ont été saisis par le ministre de la Justice en vue de la tenue des audiences foraines spéciales aux fins de la délivrance des jugements supplétifs d'actes de naissance aux élèves concernés. Face à la polycrisie qui frappe le Cameroun et aux multiples conflits intercommunautaires qui affectent certains pays africains, le professeur Rémy Ngoy se positionne dans ce reportage que signent Jérésiopa et Claudia Essia. Dans plusieurs pays africains, la situation des droits de l'homme demeure préoccupante. Attaques contre les civils, enlèvements, homicides et les violences armées. Des phénomènes à l'origine des déplacements de la population. Il y a des pays qui, sur le plan des textes, sont des pays démocratiques, mais lorsqu'on gratte un peu les constitutions et les lois, on sait que c'est toujours les anciennes dictatures que nous avions connues à l'époque et qui continuent à survivre. La restriction des libertés publiques fait partie de ces violations, notamment l'interdiction des manifestations des populations qui désirent exprimer leur ras-le-bol face aux multiples crises. Beaucoup de pays font souffrir la société civile sur ce qui concerne les aspects liés aux libertés de réunion et aux libertés de manifestation. À cela s'ajoute l'éternisation de certains chefs d'État africains au pouvoir à travers des coups d'État constitutionnels. Des tentatives de changement inconstitutionnel des gouvernements, soit par la modification des constitutions, soit par la modification des textes. Tant que les armes ne se seront pas tues, le développement et les droits de l'homme ne seront jamais au rendez-vous. Une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme est en visite académique au Cameroun dans le but de partager leurs perspectives et recommandations sur les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Une délégation accueillie par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire, l'Université des Montagnes, qui vient de nouer un nouveau partenariat avec l'Université d'Ottawa au Canada. L'objectif de cette collaboration dans ce reportage. Entre l'Université des Montagnes au Cameroun et l'Université d'Ottawa au Canada, il y a des atomes crochus. Les deux institutions universitaires viennent de nouer un partenariat après un accord qui était resté en berne il y a quelques années du fait du Covid-19. Tout est en œuvre pour que nous puissions mettre en œuvre toutes les résolutions que nous avons prises ici aujourd'hui. Et nous voulons
dire toute notre reconnaissance et toute notre gratitude à cette mission qui est venue du Canada pour que nous puissions en fait travailler ensemble et dégager les points même saillants sur lesquels la collaboration doit se poursuivre. On a parlé, on a négocié avec l'Université des Montagnes pour avoir un partenariat qui est favorable des deux côtés pour l'Université des Montagnes et l'Université d'Ottawa. Nous autres, on vise vraiment de parfaire la préparation des étudiants dans la formation universitaire dans plein de domaines. Concrètement, il s'agira pour les deux universités d'échanges divers contribuant à l'amélioration de leurs performances. Nous avons vraiment bien discuté dans le détail et que d'ici 1 ou 2 ans, on verra le fruit de cette convention et ce sera quelque chose de très important pour nos deux pays. Nous allons concentrer certains de nos efforts en santé, mais quand même on voit des possibilités dans le développement de compétences pour les étudiants dans leur entrée dans le marché du travail, compétences au niveau de la formation expérientielle des étudiants pour mieux les préparer pour une carrière dans leur futur prochain et aussi au niveau de la recherche, au niveau de l'enseignement. Parmi les paramètres importants de cette collaboration vont figurer la question des enseignements dispensés aux étudiants, mais aussi le renforcement des capacités des enseignants. Ce serait une possibilité d'avoir des cours qui seraient disponibles pour que les étudiants puissent suivre des cours. Les étudiants de l'Université d'Ottawa suivent des cours virtuels à l'Université des Montagnes et vice-versa. Les étudiants de l'Université des Montagnes qui suivent des cours chez nous à l'Université d'Ottawa. Nous espérons, à travers la reconduite de ce partenariat, pouvoir travailler véritablement à des pistes de collaboration, non seulement pour nos étudiants, à travers des programmes de mobilité et surtout également à des programmes de collaboration pour nos enseignants, aussi bien au niveau de la mobilité pour un partage d'expériences, voire un transfert de compétences, mais également sur des programmes de recherche concernant ces enseignants. Avec ce partenariat qui la lie à l'Université d'Ottawa, l'Université des Montagnes réitère son engagement à offrir des enseignements de qualité à ses étudiants. Fin de la première partie de votre journal. L'actualité en langue anglaise se poursuit avec vous, Essielu Siliengo. Exactly, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. We begin this edition of the news in the southwest region, precisely in Aqua subdivision, where several houses have been burnt and farmers killed by armed Fulani herdsmen. The people suspect that the herdsmen are carrying out the raids in order to occupy their villages. Details in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. It was on Sunday, March 24, that the attackers, locally identified as armed Fulanis from Nigeria, invaded Bombay village in the Masaga Ekol area in Aqua subdivision, Manu division of the southwest region of Cameroon. Armed with sophisticated weapons, the attackers burnt down houses in the village, including that of the family of Reverend Funky Samuel Foba, moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, according to local reports. Same sources reveal that the armed individuals proceeded to attack and loot the Bombay market before killing some farmers in their farms. The Bombay attack on Sunday is one of the many attacks suffered by Aqua subdivision since 2020. On Wednesday, March the 13th, 2024, the individuals invaded Lower Bakinjo, killing one Mr. Boko Franklin Anum, a farmer who was working in his farm. The chief of Bakinjo, His Royal Majesty Agua Linus, reveals that the attack started in February 2024 when Fulani armed herders stormed Lower Bakinjo, Lower Berlin, and Lower Bagundu villages, firing in the air, burning, looting and destroying properties worth millions of francs CFA. Regretting that the attacks are recurrent, the traditional ruler recalls another on the 8th of November 2020, where some villagers were attacked and slaughtered in their farms by the same alleged Fulani armed group. To the locals, the reasons for the invasion remain unknown, though the general presumption points at the quest for herdsmen to occupy vast land for pastoral purposes. The traditional ruler and elites of the area are calling on the government of Cameroon to intervene
by extending or creating a military base in Lower Bakinjor. Created in 1963, Aqua subdivision is one of the oldest administrative units in Cameroon. Paradoxically, the subdivision is faced with a host of developmental challenges, top among which is enclavement. We stay in the southwest region. The designation of a chief in Lewula Malale village, that's in the Boya subdivision, has provoked tension and anger in the population of the village. The inhabitants complain local authorities have gone against the laws of the land, and by so doing they decided to stage a peaceful protest, as Smart Njikan Gabriel tells us more. The disgruntled inhabitants of Lewula Malale village in Boya subdivision go on a peaceful protest, calling on local authorities to correct their errors. We are not happy with the outcome of the consultative talk that took place here on July 20th, 2023, which even ended in a fiasco, but we're surprised that a certain Moki has been chosen to be chief of the community through a prefectural order. The chosen is not a member of the royal family. With placards that read, "Our village is not for sale. The administration should intervene, and we need fresh consultative talks." These inhabitants say the tradition of the village must be respected. I'm pleading on the government and administration to take their time and investigate this matter again, because before the late chief died, he left behind brothers and male children who could have replaced him, and not an outsider to be brought in as next successor. A quarterhead who worked under late Chief Francis Nango of Lewula Malale says they need peace. Our late chief saw all of us as one. He didn't treat anyone specifically. So we need peace in our village, and I'm calling on the government to look into the current situation that has engulfed Lewula Malale. The widow of late Chief Molinga Francis Nango of Lewula Malale recounts how her husband was killed. Unknown gunmen brought him out of the house and shot him to death. We only seek refuge in the bush before we called for the family to come get us. Inside bush. The inhabitants of Lewula Malale village are now hoping that the authorities will listen to their cry and come back for a fresh consultative talk, with the rightful people giving power to fill the vacuum left by late Chief Molinga Francis Nango. And now to something else. A dispute between a man and his niece turns violent after he refused to let his niece pick up mangoes at night in his compound. As a result of the dispute, the man's testicles were removed. His niece is currently behind bars, as Malal tells us more. And with a conga in a deteriorating state, with a swollen body, bruises, cuts all over his body, and his ear cut off. It resulted from a fist fighting between him and his niece. According to the old man, Ngongo Jean went out at night in search of mangoes in his compound. When he refused and asked Jean to leave, she resisted but continued in the neighbor's yard. Henry went after her brother's daughter and advised her to retire home, an advice which sounded like a provocation to the 21-year-old girl, who pushed his uncle to a fight. The girl fell on him, beat his ear and twisted his testicles. The old man, presently in pains, finds it difficult to tell the story. Je suis sorti à 1h pour me mettre à l'aise dehors. Sinon, j'ai trouvé la petite fille là en train de ramasser les mangues à la maison. C'est là que je lui ai dit, ouais, maman, ne ramasse pas les mangues. Il m'a dit qu'elle ramasse, personne ne peut l'interdire de ramasser les mangues. C'est là où le tiraillement a commencé. Au moment où nous sommes tombés par terre là, elle a d'abord lancé sa bouche ici là. Il m'a pris l'oreille. Pendant que les gens sont venus l'arrêter, en lui disant, mais pourquoi tu n'as pas honte de bagarrer avec ton père? Tu bagarres avec ton père comment? C'est là qu'elle vient encore. Je l'ai giflé une balle. Pendant qu'on s'enroulait là,
Nous sommes tombés, nous deux. The 21-year-old girl on her part regrets her actions and is apologizing to her uncle and the entire family. However, she has been arrested by security forces for due investigations. We talk something else. African leaders in countries where undemocratic practices are common have been called to emulate the example of Senegal, as this is seen as the only means to avoid post-election violence. Babila Jonathan tells us more. A lesson from Senegal, a lesson for Africa, a lesson to nations described by political analysts as undemocratic and dictatorial like Cameroon. The fact that, at the end of the day, he decided to conduct the election, the fact that the Constitutional Court stood its ground to say, no, this process is illegal and it cannot stand, and the muzzling of opposition, despite the muzzling of opposition, the people still insisted that election were going to go on. So all of these are pointed to the fact, like I said, that once the people are determined, democracy will thrive. It means that there is hope for other countries. It means that there's even hope for Cameroon also, if the people are determined. I believe that Cameroon also can get through it. Lagos-based policy and African affairs analyst Barrister Liboros Oshoma says the conduct of the presidential election in Senegal points to the fact that it is imperative for African nations that have accepted democracy to practice it in its fullness. This attempt at sitting tight or, believing that Africans should not embrace democracy, or this attempt at always wanting to create a monarchy out of a democratic system where you sit tight till you die, like we saw in Zimbabwe. People are, with the advent of, new media and then the information superhighway, people are beginning to resist this sit tight attitude. Government in power should stop muzzling opposition and trying to stifle opposition. Let there be coexistence between government in power and opposition. Let there be robust opposition and constructive criticism. Ahead of the 2025 elections in Cameroon, there have been calls on President Paul Biya and the government to make sure that democratic principles of free, fair and transparent elections are respected to ensure the stability and well-being of the nation and her people. Away from that, from prison to the presidency, that was the fate of the newly elected 44-year-old Senegalese president Diomaye Faye. And Abila tells us how he grew up and a little more about his family. Her reports. Few persons had heard of him or ever knew of his existence a year ago, and now he is Africa's youngest elected president. He is the president of Senegal, 44-year-old Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elected president about 10 days after he left prison, Bassirou Faye's extraordinary rise to power caps a roller coaster period in Senegalese politics and a straightforward lesson to every other African country and people who claim to practice democracy. Bassirou Faye, who was elected president on the eve of his 44th birthday, was brought up in a humble family as per his father. The father goes further to explain that there is no school where we learn to become president. There are instead qualities that facilitate the process, such as humility and the ability to give a listening ear to others. Je m'engage à gouverner avec humilité. In his outing after being elected, Bassirou Diomaye puts accents on fighting poverty, injustice and corruption. He intends dropping the franc CFA, which he says is pegged to the euro and backed by former colonial power France. Bassirou, the president-elect, replaced the charismatic firebrand Ousmane Sonko. Both of them founded the PASTEF party. Sonko and Bassirou together attended the Senegal National School of Administration (ENA) and are all tax collectors. Their boss was the main opposition coalition leader Amadou Ba, who lost the election. Bassirou Diomaye Faye is married to 2 wives. The first, a Muslim, with whom he has 4 kids, 3 sons and a daughter. Then his second wife, a Christian, whom he got married to in 2023. She recently returned from Canada, and the both women are seemingly living in total harmony beside their husband, who is now the youngest elected African president.
And still in news out of the country, in northern eastern Kenya, 4 people have been killed as a result of an explosion. The perpetrators of these acts are still being investigated. And in Togo, the Togo officials adopt a new constitution, moving from the presidential to a parliamentary system. Details in this report compiled by Sedi Chakutio. An explosion at a small hotel near a police station in northeastern Kenya killed 4 people earlier on Monday. The blast took place in the town of Mandera, which is on the border with Somalia. According to local authorities, the blast was caused by an improvised explosive device that had been planted at the hotel and was detonated as a crowd of people sat down to eat breakfast. 2 of these wounded were in critical conditions and were admitted to hospital in Mandera. We have launched investigations, and I'm assuring you we are going to bring these perpetrators to book. Elsewhere, Togolese will no longer elect their president. Earlier on Monday, lawmakers adopted a new constitution introduced by members of the ruling party, West African nation, from a presidential to a parliamentary system. One of the main changes brought by the new constitution is that lawmakers will elect the president of the republic for a single 6-year term. The position of President of the Council of Ministers was also introduced. Its holder will have full authority and power to manage the affairs of the government. The President of the Council of Ministers will either be the leader of the party which secures the majority during the legislative elections or the leader of the winning coalition of parties. The next parliamentary election will be held on April 20th concurrently with regional elections. Note that Togo's recent history has been dominated by the Nasingbe clan, which had ruled since 1967. In Mali, March 26 marks the fall of the military dictatorship of General Moussa Traoré in 1991. 33 years later, this day officially marks the end of the period of transition which began with the military coup of August 2020. The presidential decree signed by Colonel Assimi Goïta 2 years ago on June 6, 2022 extended the duration of the transition by 24 months starting from March 26, 2022. This commitment will therefore not have been respected, and the presidential election scheduled to take place last month has been postponed. Moreover, opponents who want a return to democratic constitutional order perceive this situation as a hostage-taking of the country by the colonels who have been in power for almost 4 years now. Dear viewers, that report compiled by Sedi Chakutio brings us to the end of this edition of the midday primetime newscast on Equinoxe television. We thank you so much for your keen attention. We live in the company of interesting programs. Christine Babanda, do have a nice day. Do have a beautiful day. Ici Lucille Ngou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.